bringing the museum indoors with some homemade masterpieces, street art in a time of coronavirus, and ghostly images of a deserted French capital. Well, that's all coming up in this edition of Encore, which we're bringing to you from lockdown here in Paris. We're starting in the world of gastronomy, with many French diners wondering just when they'll be able to eat in a restaurant again. The confinement measures here have hit the hospitality sector hard, and now a collective of celebrity chefs is calling for some establishments to be reopened, albeit with strict social distancing measures in place. Yuka Roya has more. Since confinement began on March the 17th, restaurants across France haven't received a single customer nor served a dish. The coronavirus lockdown has brought the industry on the verge of collapse. Amid fear and uncertainty, 18 top chefs in the country published an open letter in the newspaper urging President Emmanuel Macron to allow some restaurants to reopen in exchange for taking strict hygiene measures. One of the signatories, Michelin 3-star chef Yannick Galeno, has already adapted his Paris restaurant to the pandemic. Des parois en verre, comme ça, qui viennent se greffer de façon simple avec un serre-joint pour séparer les gens, en fait, des tables. Waiters will wear masks and gloves, air conditioning will be turned off, and payment will be done online. The restaurant will do everything possible to minimize human contact. Voilà, un peu comme au Japon, on va être obligé de s'adapter, etc. Ici, nous, on a 4 mètres de long, donc on va faire un tapis de 4 mètres désinfectant. Smaller restaurants can't afford to make the same sort of investment, but they're also doing what they can. Emmanuel Zema runs a diner near the southern city of Montpellier. He's confident he can safely welcome around 50 customers by having them sit outside. Ce que j'ai déjà imaginé, c'était d'ouvrir le plus tôt possible, mais d'espacer, de supprimer la moitié des chaises et des tables, pour garder des distances avec les gens et ne pas accepter de grands groupes. The top chefs say they're ready to reinvent France's culinary culture post-pandemic. You might have come across his work in the streets of Paris, but it's also in New York, New Delhi, China, and the West Bank. He's paid tribute to the victims of the Charlie Hebdo attack. His portraits of Simone Veil, Holocaust survivor and women's rights defender, were vandalized before being restored. Today, like half the planet, Christian Getty, aka C215, is under quarantine. So what can he do without the streets? Pour moi, le confinement, c'est vraiment un exercice particulier parce que mon travail consiste à aller de la rue à l'atelier et de l'atelier à la rue, si bien que je me retrouve amputé d'une grande partie de mon activité. La rue me manque, mais en fait, il y a toujours dans mon travail une part de rencontre avec l'autre. Je crois que c'est plutôt cette partie humaine qui me manque le plus que l'idée de pouvoir me déplacer. Gimme finished his latest work just before the lockdown. Two lovers kiss through their masks in a piece called Love in the Time of Coronavirus. J'ai été un peu pris de court, il a fallu que je réalise ce pochoir, j'imaginais pas le réaliser ailleurs que dans la rue et je l'ai fait le matin même en fait du confinement avec la gorge serrée, beaucoup d'émotions, sans savoir exactement où ça me menait, mais c'est comme un tatouage, vous voyez, c'est vraiment cette idée de créer une œuvre de souvenir en fait qui marque une temporalité. The artist is selling prints of the piece in aid of the Paris Hospitals Foundation. He's also made a stencil of Aisha Issadounen, the first supermarket checkout worker to die from the virus in France. He promised to put up her portrait in Saint-Ouen, the suburb of Paris where she lived, as his first work after the quarantine, and he's got more in the pipeline. Au terme du déconfinement, j'irai peindre tout un tas de nouvelles œuvres dans la rue, ne serait-ce que pour faire sourire les mots, pour faire sourire les gens, et parce que je pense que même si les gens, en tout cas je l'espère, garderont des distances de sécurité, ils pourront aller se balader, parce qu'on aura besoin aussi de sourire et d'avoir de la légèreté. Paris as we never see it, emptied of its residents and captured on film by photographer Eric Bouvet.
Since the beginning of the confinement, he's been taking his 1950s view camera out into the deserted streets of the French capital. Fais très attention pour être assez loin des gens. Je suis prudent, je sors 3 heures tous les 2 jours, donc j'abuse pas de ma carte de presse. After 30 years as a war reporter, Eric's now documenting this extraordinary time, albeit one that's far from the battlefield. C'était une atmosphère bizarre et c'est pour ça que je pense qu'il faut laisser trace dans l'histoire de cette période et en visuel, voilà, c'est de photographier des endroits vides qui sont logiquement populaires ou touristiques. For a lighter look at the new normal, Lithuanian photographer Adas Vasiliaukas has invited neighbours from his apartment block to set up lively scenes, which he then photographs with his drone. And if you want to get involved yourself, the European Photography Museum here in Paris is inviting amateur and professional photographers to send in their images, which should be inspired by the theme of windows. The winners will get a year's free pass to the gallery and a professional print of that photo, so get snapping. Dali's famous melting clocks replaced by fried eggs, girl with a pearl earring revisited with a modern muse, or with more unexpected models, a man with a moustache, or even a dog. Reproducing some of the world's best-known works of art is now a popular quarantine pastime. This French couple has already done a dozen of them, including Klimt's The Kiss and Vermeer's The Art of Painting. C'est ça le plus dur en fait, c'est prendre la position du personnage du tableau. Je trouve que c'est vraiment ça le plus difficile, parce que souvent les personnages dans les tableaux ont les membres très longs, très fins, etc. Et c'est souvent pas très réaliste en fait. The country where the challenge has seen the most success is Russia. One Facebook group has more than 400,000 members, with strict rules, no editing, and you must use household items you already own. The outburst of creativity has been spurred on by the Getty Museum in Los Angeles, which has already received more than 100,000 creations. Ça permet de s'approprier, de connaître une œuvre d'art et donc de développer un rapport intime qui va désacraliser la peinture. Here in France, healthcare workers too have taken to the challenge. This heart surgery ward in Paris has made its own version of Leonardo da Vinci's Last Supper. We're wrapping up the show with sounds from French pop duo Hanami. They're singing us out with the track Ampleur. Do remember to keep up with us on social media, and you can get more arts and culture on our website, france24.com. Otherwise, we'll see you next time. M'apaise. Les mots quand on se baise. J'aimerais tant, mais pris par le temps, par le temps, par le temps, par le pris par le temps, par le temps, par le temps.